That's good evening, fellow friends, colleagues, esteemed guests, izihlobo nezalamane. Mandinibulise ngale ntshonalanga yanamhlanje. Sidibene nge-memorial service ka Mziwonke Clyde Mazwi. Igama lam ndinguSiya Sangaloni. I am the program director for the evening. Ndicela nindivumele ukuba nditsho nje ukuthi it is with great sadness that I have to be at this position to officiate i-event enjena kaBramzi. But I'm equally humbled and privileged to be able to offer such an input. To the family, I am deeply sorry for your loss. Bramzi was a good man and will be very missed. Sizawungena kwi-program yethu for the evening. I-program yethu, we don't anticipate it to take us more than an hour and 30 minutes. So we anticipate ukuba sabe sigqibele apha nge6:30. Ubu late, it will be 6:45. I-item elandelayo on our program is the opening prayer ezawube isenziwa ngu-Evangelist Nceba. Sizawucela usomajukujuku wethu into yoba asiconnectele u-Evangelist Nceba so that sibe siyayiqala iprogram yethu officially with an opening prayer. Thank you. Imibuzo Thixo olungileyo, sikucenga wena njengoThixo ube ngumthuthuzeli kumkani kakumkani, ngoba wena unguThixo osondeleyo kwabo bantlizio zaphukileyo. Sondela nakweli khaya Thixo lamandla amakhulu, ube nguThixo ubakhokhele kumkani kakumkani kuze kufikelele lo mini Thixo ayobeka endaweni yakho yokugqibela. Enyanisweni Nkosi sikuthembile, siyakucela Nkosi yam singadaniswa ngoku tube nginaphakade. Amen. Enkosi Mvangeli, Enkosi kakhulu. Thank you very much. I think we can now be in a mode of being able to basiqala umsebenzi wethu kakuhle siuvulelwe ngelizwi lenkosi. Thank you very much. I'm going to call on his speaker sethu esizawusamkela for welcoming Mr. S. Ngonyama. If you're right, is he on standby? Thank you, Mr. Ngonyama. Thank you. Nkosi Program Director, I hope Tiavakal. Mr. Program Director, family yakwamazwi omkhubata amabongo okhadebe izihlobo nazo zonke izalamane. Mandilenze nam ilizwi lokuvakalisa inhliziyo ebuhlungu nenhliziyo edandathekileyo esizifumana sikuyo ngenxa yemeko kaMzi
kodwa ndiphinde ndilenze ilizwi lokubulela kubantu abathe baququzelela le nkqubo, sibe nangona sikwimeko zento kokuba sisti go through i-COVID, but sikwazi ukuba semekweni into kokuba masibe nale memorial esiyenzela umntu ebesimthanda kakhulu, the son to the family, the husband to the wife, the dad to the children, umalume, tatomncinci, cousin to the family. Yam indima, colleagues and friends, is a very short one, is to welcome each and every one of you to this, the memorial day of our loving friend, brother, and a comrade, Mzi. Sienza in this kind of circumstances whereby we cannot necessarily be physically together, but ngenxa ye-technology sizifumana ke sikule meko elolu hlobo, which we must be grateful for. Mine is to welcome everyone to this memorial service kaMzi. Endifunayo ukutsho kwifamily into kokuba ize yomelele xa sizamkela zonke izihlobo zikaMzi, colleagues zikaMzi, abantu awayefunda nabo uMzi, abantu bebesebenza naye uMzi. The main purpose for today is not ukuvuselela ubuhlungu. Yes, I know there would be those touching moments and those emotional and emotive moments, but the main issue here to today, kukuba sisherishe experiences esibe nazo noMzi, the wonderful times esinazo noMzi kubantu bebekhula naye, sisherishe kunye nani the tough times that Mzi as a person or a black business person that he had to go through, the struggles that he had to go through. But above all, what I would like to request from each and every one of us is that ndinamkela kule memorial service, ze kube khona a couple of lessons that we learn from ubomi bukaMzi. When we hear of the wonderful times that Mzi nefamily yakhe, friends zakhe, ne-colleagues zakhe ebenazo, we need to actually take a lesson to say it is good to actually live with other people. It is actually good to do good things for other people. It is actually an excellent thing to share wonderful moments with other people. Enye lessons anything we also need to take njengoba sikule memorial service nje, sazi into kokuba each and every person une role that he or she needs to play ebomini bakhe, and that role needs to have an impact either kubantu asebenza nabo, abantu abazala nabo, abantu bakowabo, overall with society as a whole, so that as individuals that are participating in the memorial service okanye simameleyo nje sizifune into kokuba ingaba we are doing what we are supposed to be doing as people, particularly people who have been given an opportunity into kokuba masifundiswe ngabazali bethu, and we need to value the sacrifices ezenziwe ngabazali bethu and make sure into kokuba whatever we have gained through the sufferings abate go through zona must have some form of an impact. So sinida uba sibe ne payback. Yenye yezinto ke endifuna ukuyistressa ndizawutsho ke ndisithi I hope that all the people who have been asked ukuthi they must participate here, they must say everything that they need to say, mindful of time, but at the same time they must also be mindful of the fact that there are lessons that need to be learned out of this. I would like to welcome each and everybody who is participating kule memorial kaMzi, and hope ukuthi after the memorial iphela sizawube refreshed and encouraged and looking forward to
okokuba sithi ensure ukuthi we have a better life going forth. May everyone okhoyo apha or and onwabe participate fully, but we mustn't lose sight of the main focus of us going through this particular aspect. Thank you very much, Program Director. Enkosi tata, enkosi kakhulu ngokusamkela. Akho nto yodlula ukwamkelwa khona ukuze nathi sikwazi ukuba ababotshwe yimitya abanyenyise imitya ezihlangwini bazokwazi uba comfortable. Undincede ngento ezimbini tata. One, undincede ngala distinction ubuyenzile into yoba what is the purpose of us being here today. Ndikhe ndazifumana senza i-differentiation between memorial service and the celebration of life, and I looked this up, and it said memorial service is centered around the loss of a loved one, whereas the celebration of life is more centered around the joy of having been blessed by a person's presence in our lives. And I think in nature, Kapramzi, the posture and the persona yake will actually lead us to augment these two schools of thought around i-service enjena. So undincedile, ndiyabulela kakhulu. Ondincede kwenye kakhulu kuyo lixesha. Izithethi zam ndizawuzicela ke from this point, I'm just going to say we are going to try and allow for 5 minutes per speaker if siyakwazi. What will happen is that I will signal to omaqhuzu bethu into yoba 5 minutes is up, and then the music will start to play in your background, and I think the volume will increase as sibona uba awuthi hit to the notice yokuba time is up. Ndonqena umane ndivela ndisithi time. Yeah, I hope my speakers will understand. Sizawubiza ke ngoku ispeaker Mr. Sishuba, MC Shuba, for the introduction of families. Introduction of families, Mr. MC Shuba, khawusi connect mhlekazi wami. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Technology, yes. Phathi Nkqubo, family, ladies and gentlemen, all protocol observed. Eyam responsibility incinci kodwa ke inkulu kuba kaloku aba balilayo namhlanje ngabo afuneke sibazi ngakumbi ifamily. Eyam indlela ke ukwazisa ifamily le ekufutshane nomzi. Manditsho ndithi indeed usondisa usiwasimela ezizweni. Mandingene ke ncakasana ndazise ke endicelwe ngako. Igama lam ndikuMathobela Sishuba lipheleleyo. Mziwonke Clyde Mazwi, enimazi ngoba ngumzini na, uzalwa ngabangasekhoyo uCecil Price Mazwi, nomama uSindiwe Egi Madikane Mazwi. Umama wakhe ke ebesaziwa ngegama lokuba umama uMangxabane, eyintombi yaseTsitsikama, ezalwa yena nguNjingane Madikane, ongutatomkhulu kaMzi kwi mother's side. Ndandule ke ndazise
kweli cala likatata wakhe ke elileli, utata wakhe uzalwa ngupati Mazwi ongasekhoyo naye. Upati Mazwi lowe abe nabantu abakwabo, oodadobawo uNomthetho Mazwi, umntawo wenkosi Mazwi noThembi Nkosi Mazwi, endicinga uba bakhona nabo basikonekthile apho basikonekthe khona. Akazalwa yedwa ke umzi, uzalwa naba bantu balandelayo abangabantakwabo kanye phaa kowabo. Uzalwa ngumkhulwa wethu uNdima Mazwi ozoba senkqubeni apha, ngoyena nkulu ke laa mntu ungutata wakhe umfi. Alandelwe ke ngumkhulwa wakhe onguSandile Mazwi, nakunye naye uVukile Mazwi, noNontobeko Mazwi, udadewabo ongasekhoyo wasandulelayo. Aphinde abe nomntakwabo onguZolithemba, kuthiwa nguGushi ke thina simazi abamaziyo. Ibe nguye ke usingaye lo, ube nguMziwonke engumntana wesithandathu yena alandelwe ngumninawa wakhe onguSilimela kwakunye noSithembiso ongasekhoyo. Uyabona ke uba uzalwa nabantwana bengabantwana abasibhozo, bengabase ulowa huku wakhe njengoba bekuchaziwe apho. Uzimanye ke neqhina lomtshato nentombi yakwaMrhubata, uZoleka esimazi ngoba nguZu Mazwi ke nina abantu bamazi kanjalo, oye wayinxalenye yefemeli yethu ke ngokolo hlobo. Wabe ulapha nathi, baze balizwa ngabantwana abane, yena noMzi. Abo bantwana ke abangaba uAsiphenkosi Mazwi noLathitha. Ndiyalithanda eli gama liba liyayichaza, anguLathitha, nguLathitha Mazwi, noOhluma Mazwi, noLiso Lethu Mazwi. uZowu ke akazalwa yedwa naye. Masiqale simazise kaloku uba abakhozi bethu aba abangaba uZowu, uZoleka umakoti wethu ke uzalwa nguMahluba Ndile Mrhubata ongasekhoyo, noMamnokhaya Mrhubata endiqoba naye ukhona ekhayeni phaa uyijongile le nkqubo. Aze ke uZoleka abe naba bantakwabo abangabantu abamzi kaloku ngolo hlobo, uVuyiseka Mrhubata, noZodwa Mrhubata, noZanele Mrhubata. uMbongwe ke ushiya isibongwe esikhulu, asinguye ingaba bethu, uyinxalenye yaba balandelayo amabongwe jikelele alilani nathi namhlanje. Amabongwe ngoSondisa, oMvemnyama, oNqalela, oNdima, oMbuyisa, oSandamela. Thina amabongwe ke singaba lapho iinkobe zekhaya ezingaphekwa livilakazi, ziphekwa sisikhuthalikazi. Manditsho ndithi uyinxalenye yabo bantu ke. Kusenjalo, ndazi ixesha lisavumana, ndiyafuna uyikhwaza into yokuba ibongwe eli was our great ambassador elizweni eli jikelele. Ndisazawutsho ke nani siyayirecognize loo nto yobuhewu nobubongwe bakhe. Ebekanye siyavuya kuba kaloku siqhayisa ngento yokuba ebekulaa ndawo kanye kuthiwa yi-Infrastructure Development Program karhulumente, that is where now there's a great economic transformation eyenziwa ngabo balapho, ngakumbi into yokokuba they have banala responsibility yokwenza ilegacy yelo xesha, and loo legacy izawujika laa nto uba xa kuthethwa izinto ze-built kuthiwe thina ma-Afrika sinalaa mzekelo wokuba kuthiwe yiRhonda Valley yethu into infrastructure sidibene nayo. Kanti ngoku he was part of those people that are going to build
and also so that siyakwazi uba sifane nabantu uzokuthiwa here is the Roman building, here are Dutch buildings and those of Tuscany njalo njalo. Bethunana kwam bikwazisa le family elila nani namhlanje yamabongwe. Sibulele ke uzabulela umntakwethu ngoba the built infrastructure people ngaba ke baye basinika ithuba uba bazobalila nathi and all that. Mphathi inkqubo ndiyathemba intoba ndigqibile yam inkqubo nabo ke abo bantu abakufutshane ndikhethe nje aba kanye phakathi nekhaya. Enkosi. Enkosi tata, siyabulela. Siyabulela kakhulu. Colleagues, ndicela nindivumele into yokuba siqale singene kwezi attributes ze families up to in-laws before we can start to take some questions on the side note and read them. Siyazibona ziyangena, we acknowledge them ziyangena, siyabulela kakhulu. But I think what we'll do, masinike nje lambeko yoba siqala ngezi attributes ze family up to in-laws, and then we will start ke ngoku to bring in messages as a side note. Just one announcement. Going forward, umfundisi uNjameni has been replaced. I think benindivile ngokuya introduce evangelist Nceba. So ndifuna nje kusuke that confusion. Intoba sihamba ngoku no evangelist umvangeli uNceba in place of Reverend Njameni. If the family is ready with the attributes, ungaba connector AV. Thanks. Enkosi program director mfundisi. Ndiyabulela mfundisi. Unikwa kwelithuba. Ufumana kelithuba. Onga nakwi-colleagues zikaMzwi. Brother wami. Mna ke ndingundima igama Mazwi ubrother kaMziwonke. Ndiyaqonda ukuba isithethe sigqiba kuthetha uba ukazi wami andifuni ukwenza made sesichazile yonke into ebenzayichaza kwenkomsi. Mna ndizawuchaza ngekhaya. Umzonke Clyde Mazwi ndingomdala wokwabo. Siba 8 njengoba besitsho ispeaker esidlulileyo. Sabachaza abantwana bonke ke ngoku landakwabo. Mina ngoqala bengusandile wesibini, benguvukele wesithathu, bengontobeka intombazane Stine, benguzolethemba esihlanu, bengumzi wesithandathu, benguslimela wesixhenxe, bengusithembile wesibhozo. Kubo ke ababini intombazane uNtobeka akasekho njengoba noSithembiso njengoba besitshilo ke umbongwe lo wecankwami. Umbongwe Mzonke bengumuntu onjani ekhaya. Umzonke bengumuntu oyi-hard worker kuqala. Wenzile amabanga akhe eprimary kokuwa. Ukuphumela kwakhe apho uphumele ekhanya high school esade eBhede. Apho waye kwenza khona standard 10 besijota ngoko ke kanye matric yakhe. Uyiphumelele ke matric yakhe ke ngama emagqabini. Umzonke ndimbonile kwa njengoba i-hard worker nje ebethi uba upha ekhayeni ngoba kukho umsebenzi yathi ethweni ngamboni ufika umbona usencwadini. Ngamqaphela umfana lo ikhonto ayifunayo. Wenzekile amatiletile ke abazali bengaphangeli wafumana ke applyela esikolweni eUCT. Ufundile ke eUCT Mzonke.
senza ke i-degree quantity surveying ekubeni uba ndandimqaphele mna lo mntana uyayifuna ayifunayo nalapho uphumelele emagqabini zonke ebemane ke athi ngeholide aphatheme kwenye ikhampani lapha eBhishu ye-surveyors nalapho kangiba indlela owayegudi ngayo wathi awugqiba engafuni noba xa egqiba ukufunda bemfunela kuye ngenxa yendlela ewaye-hard worker ngayo. Kuye kwacaca uba no i-experience unayo infact weza kum uMzonke wandixelela uba eyi bhuti hamba ndiyefuna umkapha kulaa khampani ngendozixela ndizinendedwa ndithi Mzonke nomfa sakithi i-experience ngoku uyifumene hamba yiya yiya nyhani ke yile inkabi yakuthi hayi nalapho ya-successful. uMzonke is a hard worker ebemthanda uThixo xa sisemakhaya ngelo day bendithetha yena umfondini nguwe wangenza umthandazo hayi awubethe uMzonke awubethe ndiqonda heyi nam ngoba odla nenkosikazi endidla kwencoma endlini bethanda ke cawo uMzonke ibingumuntu olikhulu ojowukhayo ethanda ukudlala nabantwana ukuba akubona ngumntana uya kuwe uyayitrena ikarati njani ikarati uMzonke ungumuntu othanda udlala ayekwanto abazidizele karati ezele karati ungathi wena ungathi xa ungumuntu angumuntu lamsindo uthanda ukudlala uba omnye uya kuye mhlawumbi kweentanga zakhe phaya elalini ke kuphethe induku fika kuphethe induku uyawuya uMzonke kulaa mfana athi khane ndibone induku yakho le utya kwakhe utya kuye utya kuye ibe ngumntu ololo hlobo ke uMzi uMzi njengoba uthanda kwakhe ke wanomzi wakhe uzawuthela umzi wakhe le nkosikazi ke eMarhadeni uMzi ebeyithanda inkosikazi yakhe kuba besayithanda esayithanda ebebathanda abantwana bakhe uMzonke ebebathanda abantwana bakhe I-repeat ebeyithanda indlu yakhe uMzonke kodwa ke ndithi Marhadebe hlubo elihle uMzonke akushanga wedwa ushiya nathi umfazi wethu yonke into hlubayelo enzima kuwe ekuxakayo ufuna ukuncedwa kuyo ndikhona Marhadebe sikhona phandle ndikhona mna Marhadebe ndikhona 5 Nkosi ke sithi ke sithi ke mangamphefumulo kaMzonke ungahlala ungalala kakuhle ugcina abantwana uzawubagcina sawagcina lo nto Marhadebe wagcina abantwana Marhadebe sikosa kunceda kwinto ayixakileyo. Enkosi mfundisi ndibulela. Enkosi tata, enkosi ba uMazwi. Nisandiqhuba kahle izipika zami. Niyandimonela le nto yalomculo ndifuna ufaka. I hope nezinye izipikers they will adhere to that protocol. Usiqhathile kodwa ba uMazwi noko andiqondi ba uBramzi ufunde ngexesha lezitandards. Inoba besabetha phaa kwelaa xesha lee-forms. Noko bhude nje ukuthi form bani hayi andiqondi babeseyilapha kwizitandards kodwa ke siyabulela enkosi tata. Masigqithele ke bantwaneni i-kids uAsi Mazwi if uready uAsi Mazwi if uready. Thank you. Okay. One thing about Utata is that he loved all of us and he would do anything for us. No way, Utata was a simple man, but he went above and beyond for his family. Wonke umuntu uyazi uba ndingumafungwashe katata. Neetshomi zam xa befika endlini baba ngumafungwashe noNombembe, that they ended up giving me names like Nomvi, Rani Vivian, because of Utata nomano.
A father's love is something that can never be replaced or something that can be taken away from any daughter. And I thank God every day of my life for the kind of father that I had. He wasn't only just my father, but he was also my best friend. The kind of love that is so rare and special that I wish I could have more of. Akho umuntu ongayaziyo ukuba ndandimfekethela utatam. Ndaqala ndisemncinci. Banengxaki ndiyabaleka ndiya kutata, ndiyakhala phaa kutata uba ndinengxaki. Hayi ke utata athi ndisi-spoiled brat. Ahleke ngalaa ntsini yakhe. My father worked very hard to where he was. He achieved his long life goals and had amazing kids. What upsets me the most is that he never got to live his dream to retire at 65, even though we'll retire at 85 because he wanted to live on a farm with umama and wake up every day to a farm and still get money whilst doing nothing. He would tell me this almost every day after he's gotten back from M17. Skin Sam. If then I'm skin Sam without him. Because Dandy has about after M17 dim nae miso peace. Utata treated all of us as being Luyanda, Siolise, Sihle, Lusana, Kubo, Ichumizam, Ziongama, Malume, Sonke man, like ngabantwana bakhe. He would tell me that anakazina akho londo apha. I've got brothers and sisters, ndikhula nabo and abayindawo. Bendithetha noSisiyo the other day, endibuza uba utata uye wathini ngenozring yam. I told you that obviously ndinambuza before ndinayenza. But ngoku ndimbuzayo ngayo, uye wahleka wathi ndiyazithanda izinto and then ndiyaphapha. But he agreed to it because ebeyazi ukuba ndikwi-stage esikuba ndiyazithanda izinto and I should live my life. Xa ndincoma ke uthi ndimhle, but ungasikuyisusa imali lento esempumlweni ikwenza off kanyana. But yeah. On the night we found out that my dad passed, I went to go check on Umama because I knew she wasn't feeling okay. One thing Umama said when I was with her is that she was going to give us all the love my dad gave us, if not more. As much as I wanted and needed the love from both Mama and Tata, I knew it was all in God's plan for us to take care of each other, but without Tata with us this time. Lati Oshima Soso, Mama and I are blessed to have the family that we have in our lives right now, that dropped everything to help us, to mourn with us, and to support us in this difficult time, the friends and the family. I know Utata will rest in eternal peace, knowing that we all loved him and came to say goodbye to him. A day doesn't go by that I don't think of him and I hope to see him or hear him sing yakhe. Ndiyakukhumbula mbongo ndiyakuthanda. Thank you. Thank you very much, Asi. Thank you for such a sweet message to your dad. I think xa sekuthethe umafungwashe akho mntu engamazi umafungwashe. By right kumele basivele siyivale iprogram because umafungwashe ugqibile uthethile ngoyena besimazi umafungwashe. So thank you very much, Asi. Ndizawucela i-in-laws zibe ready ngesaso i-speech. Yabona ke xa kuthiwa in-laws uboyiqonda uba indoda ikhule yagqibelela. Indoda ayikhuli uba ikhula ngokwesithongo. Iye ikhule igqibelele ngokuba ithathe ibe nonkosikazi, izophinda izalwe kwelinye ikhaya and thereby kuzokwazi ubakho i-item ethetha nge-in-laws in whatever eyenzekayo ngaloo ndoda. uBramzike was one of those noble gentlemen oye wazalwa komnye umzi wakomrhubatha. I hereby please call on the in-laws to come and take the stage. Thank you. Mandibulise ngalijikalanga.
Uxolo ba umrhubatha. Xa ndizawuthetha kaphansi kwezo zihloko. Uxolo ba umrhubatha, uxolo kakhulu tata wam, uxolo Ewe. uphazamile. The bulk of your speech up to the time I interrupted you, ubu on mute. Did your address up until the time I interrupted you, you've been on mute. Zawucela ngozithoba tata uba uyakwazi uqalela. I'm very sorry about that. Okay, ndizawuqalela ke. Inkosi tata. Nkosi. Mandibulise kuwe program director. Bahlubi kwamrhubata. Nanso ya. Ndiqhubekeke. Iyavakala tata Okay. Proceed. All right. Proceed tata, you are 100%. You are audible. Ewe. Yeah. Ndifuna ukuthi ke sasiqheleke nyani ngokuva indaba ezibhlungu zokusweleka kosibali wethu. Usibali wethu lo ibingengosibali nje. Kumama ibingunyana umamazala wakhe. Okay, yeah, right, yeah. Ayikho kumute. I-right tata, i-right siyakuva. Ndibulise kwifamily zombini eyakwaMazwi nekaMrhubata ezisondele enxebeni. Ndibulise abahlobo. Ndibulise nabaphezulu. Ndibulise ne-evangelist ebambele uReverend Njameni. Kwaba buhlungu ngenene ukuva kwethu ngokusweleka kukasibali wethu ongumzi. Umzi ibingengosibali nje, ibingunyana kumamazala wakhe nakwabanye omama omncinci omkhulu basekhaya. Ingumna kwethu, was our brother. Wayeka ukuba ngusibali. Ngokufutshane ndifuna ukuthi umzi ibingumuntu onenhlonipho. Ejoli ingumuntu onediscipline. Ingumuntu onemfobe. Ingumuntu ongasoze umve umbone equmbile. Kwicala lento kanje le discipline ububona ngaye ngendlela azithoba ngaye empini omdala. Ebengakhathalele noba umncinci, ebesazi into oba ungumuntu. Imbeko ebeyinika umuntu omdala, ebeyinika nomncinci, kuba kaloku lento imbeko kuthiwa yi-inner ethe, i-two-way street. So lonto leyo yamenza into okuba wonke umuntu amhloniphe ndisho nomdala ambuke njengomuntu nyani okhuliswe ngendlela efanelekileyo, okwaziyo ukuziphatha. Umzi ibingutata womzi. Utata womzi ke umbona ngokuthanda abantwana bakhe. Ekuthandeni abantwana bakhe athande unkosikazi wakhe ngokugqithileyo. Zange ngenye imini sive uzoleka kuthiwa nanko wabalekela kowabo umomncinci. Zange sava nangenye imini into yoba kwangena ligqugula into ethe elanto kanjiweyo ephakathi kwakhe nonkosikazi wakhe. Ngendlela ebemthanda ngayo akho nto bengamenzeli yona. Kangangoba ebede siqhayisela unkosikazi wakhe uzoleka into yokuba umyeni wami bantu uyandithanda, jonga undithengele imoto. Uthi lena mandiyitshintshe. Size bantwaneni bakhe. Kwaba bantwana bonke bathe nca kumzinga phezu komama wabo. Kuba umzi ebenothando olunzulu for abantwana. Kwaye bengabagezisa abantwana, ebengabaniki nanye into kodwa ebenexesha lento kokuba athi kuba ebona into yoba uyayifuna umntana okanye ifanelekile amnike. Ngokuba ke ngubrother kuthi ebesithi xa sinemicimbi ekhaya ibe ngumuntu oyayo naye abe khona phakathi kwethu.
and ubungeke uze umbone into ukuba ngumuntu wangaphandle kusibali. Hayi, ebesenza lento esiyenzayo kwaMrhubati. Afike nathi athi hey boRhadebe nithini? Nathi ke sithi hayi nakwethu sesungena asizube sithini sini angene ke enze naye lo msebenzi esiwenzayo. Ebengumuntu ke othanda ukuthi ebantwini ngokuncokola okanye jokingly ngalo lonke ixesha abaqhule kuhlekwe kube mnandi ubusiva ke ngaloo ntswahla xa ekho uve nangelizwi lakhe ngendlela ahleka ngayo xa ekho. Ndifuna ukuthi kwela khaya likaMahlubandile noNokhaya ngunyana lo ongasekhoyo owenze nathi sadibana ngenxa yakhe. Ndifuna ukuthi uYehova funeka simbulele ngento ayenzileyo whether imbi okanye intle kuba asazi iplans zakhe beziyintoni. Ndifuna ukuthi our brother-in-law will be sorely missed, ifamily yonke yakwaMrhubata sizawuhlala simkhumbula. Ndiyabulela mgcini sihlalo. Enkosi kakhulu tata. Enkosi. Thank you very much. We enjoyed that address. Thank you. Niyava ke bethuna uba uBramzi bebefika kwaMrhubata kukhwela umtshayeli. Ebeukhwela naye abafika abuze ba upho wam. Laa nto ke kuthiwa nakumama xa ufika emzini xa ungumntu ongumama uba kuyathakathwa thakatha kakhulu wena. Ayityi koomama yodwa laa nto siyayibona ke ngoku apha kuBramzi. The friends iprogram yethu ngoku iyafuna utshintsha kancinci to a life kaBramzi outside of the family, which is now we're going to another gear ye friends esizawucela uMiss Tipho owaziwa kakhulu njengosisiteshi into yokuba if she is ready with i-tribute ye friends she may kindly join us, Mr. AV Somaqhuzu. Thank you. Mphathi Nkqubo, mandizibulisele emva kwemini. Ndiyevakala? Uyavakala sisiteshi inkosi? Alright, enkosi ke program director. Ukuba siyaphila siphila sisenkosini, nokuba siyafa sifela enkosini. Ngoko nokuba siyaphila nokuba siyafa singabenkosi. Romans 14 verse 8. Ngalo mazwi ndithi mandizibulisele kwesi sikhumbuzo sikamziwonke Mazwi ebesimazi as umzi. Akululanga kona. Mandibulise kuwe mphathi Nkqubo kwakhona ndibulise kumntu wonke ozimase lo msitho kamzi soba simkhumbula umzi. Umzi sidibene kwa-BTKM, that is Bamtayo Matunda Quantity Surveyors. I-office ke ibiseBhali but ke inamasebe ngamasebe. Yena umzi esemthatha mna ndilapha eQonce. Ibingo-1998 ke ukusijoyina kwakhe but mna bendikwa-BTKM ngo-1996. Going to umzi straight mphathi Nkqubo, I will describe umzi on behalf of the friends in very simple terms at which wonke umuntu uyohamba ayojonga lento endiyithethayo ngumzi okanye uyoyingqina and kwa utata uMrhubata lo osuka apha sele ewathethile amanye amazwi endizowathetha bendizowathetha ngomzi. Okokuqala just lento umzi with his accomplishment ebengengumuntu obhustayo okanye obregayo ke ngamaxesha angoku. He put others before himself. Ebengekho selfish umzi. Uza kunceda nakwintoni na ofuna ukunceda kuyo, and not only us, everyone. Ndidlule ndithi he was a person, he enjoyed making others be happy and okanye feel happy.
ngalantsini yakhe umzi bengasoze apho kukhona umzi kungahlekwa and ke ngoku sele sihleka yena thina yabona besenza wonke umuntu onwabe. And then umzi ngale ndlela asebenze ngayo nzima ebengumuntu obonakalisa into yokokuba ubomi abumowishi nto, nguye oowisha ubomi. Kukhona abanye abantu that feel entitled to kwezinye izinto kodwa umzi ebengeyinguye lo muntu. Then the last point about umzi ebebona wonke umuntu ngokulinganayo, engatreathi umuntu differently. So lo muntu ke ongumzi silahlekelwe ebenobuntu umzi. The last time besisiya esingcwabeni kaLuntu nge-14 kaNovember, uyandifowunela ke, uyathanda ukubiza ngesename before ndibe ndibonwa kwaphoswa ebesithi Nduku, but ngoku athi yephoswa. Yeyi kukhona mani uPills noShade bacela ilifti kuthi and basuke eBhayi, and uyayazi iBhayi mama uPhoso okokuba i-high into yakhona kwi-COVID. Sibaphe ndithi hayi Mzika nokufuneka sibaphe ayihleke intsini athi hayi ndizobafaka phaa ebhutini mani kuPetro. Ndithi hayi ke unendawo yabo and batsho nabo into yoba hayi siziphethe isanitizer, siziphethe yonke into, asizunichaphazela. Kodwa ke umzi afowune uPills ekhathazekile into yoba hayi mani umzi uthi akasifundi. Ndithi no, umzi uyamazi nje uyajoka. Hayi mani umzi akajoki uhleka laa ntsini yakhe. Ndithi uyajoka Pills, sizohambani sonke ukuya esingcwabeni sikaLuntu. So that was the last time. Xa sibuya esingcwabeni kaLuntu kanye phaa kwezakhe i-cuttings, ndithi Mzi usayikhumbula ubhiqa imoto yase-BTKM apha? Wathi yho Phoswa intsha ingakafiki nokufika eMthatha ndandibeka apha kwezi cuttings. Bendingazanga okokuba ngala mini umzi ndiyamgqibelisa. Kodwa ke ngaloo mazwi akufunekanga siyifemily, sizii-friends zikaMzi sihambele kude enkosini. Ndithi ngala mazwi, the Lord will guide you continually so nabantwana bakho, giving you water when you are dry and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. Okokuba uvashu uzivalele ekamereni, uThixo uyenzile ayenzileyo kungentando yakhe. Ewe siyakhala kodwa kungentando kaThixo. Enkosi. Very much appreciated. Ndizawucela uMr. K Sishuba uba ready, if you right, as the second friend to talk kule ndawo ye-friends. Thank you. Mzukulwana kaloni Chin, ndibulisa wonke umuntu apha uyakwenza ngenceba. Okokuqala manditsho into yokuba andingomhlobo apha kumzi. Umzi ebethi xa ndibiza athi Mntakhwe, aphinda athi mninawe. Ebesithi ndingumntakwakhe, aphinda athi ndingumninawe kuye. Kube esithi okhokho bakhe bebengabakhuluwa bokhokho bam. Ngako ke umbongo lona sisizalwane sam ngumntakwethu, andingomhlobo kuye. It is with indeed heavy hearts to pay homage and eulogize in his memory. Nevertheless, we celebrate his well-lived life, though we also mourn his tragic passing. To the family, and start with Sisolega, let me express a very heartfelt condolences to you and to the children. Your pain is deep and your pain is profound. I recall the words of the unknown author that said, as you know so well, the passage of time
never really heals the tragic memory of such a great loss. But we carry on because we have to, because our loved ones would want us to, and because there is still light to guide us in the world from the love he gave to us. La mazwi asifanele ngelixa sikulo nathi. May you find peace and find comfort in his memory. Umbongwe ndiyamazi bendihlala naye apha ePretoria, efunda apha e-University of Pretoria, esiza kwi-sessions zayo as a program ebeyenze postgraduate studies e-University of Pretoria. Sihlala eSunnyside ngelo xesha. Umbongwe bethi xa elapha sihlale sihambe siyothenga ipizza apha kwizitrato zalapha ePretoria, apho sikhona ngoku. Umbongwe besithi lokutshona ilanga sincokole dreams. He had big dreams and he followed those dreams. He had big ambitions and he followed those ambitions. He achieved success and in that success he remained grounded. Bengengumuntu osiphakamisileyo selephumelele umbongo. This is what we know from him. Remember, he comes from humble beginnings, and from those humble beginnings, he never lost where he comes from. And for that, we remember him. We remember him for all the great things that he has done and for the great life he led. Njengoba sekutshiwo ngumuntu ebethanda ifamily yakhe, he would tell us how he would like to lead a life of a married man and how he would care for his family. We have seen all of that, and he has done with an aplomb. He has fulfilled everything he wanted to fulfill in life, and for that we salute him. Ndimfanisa nelanga umbongwe, ndithi ulilanga lamabongwe. Ilanga liyaphuma litshona litedele kubumnyama. Bobu bumnyama sikuko ngoku. Noxa sisemnyameni, ilanga lithi likhanyisele inkwenkwezi, likhanyisele nenyanga, alizisikhanyiseli ngokwalo. Umbongo lelo langa likhanyisele inkwenkwezi, likhanyisele nenyanga, likhanyisele uzoleka nabantwana bakhe, and others who worked with him, who benefited from the company he created, who worked with him. Ebelolo langa umbongo good. Noxa licimile eli langa lawuhleli linesitha kwinkanyezi nakwinyanga, njengoba sisithi uyakuhlala eyinyanga elilanga lamabongwe. Akashiyi sodwa ke umbongwe, usishiya with some gifts, and he doesn't leave us empty-handed. He leaves us with the gifts of love. He leaves us with the gift of caring. He leaves us with the gift of being responsible and for loving his family. We hope that all of us who are here will learn from this. We learn love, we learn to be caring, and we learn to be responsible. And also we learn what to sing as Pagamisi when we are successful. We know where we come from. Mbongo, that's what he was to us. We celebrate his life, we celebrate his successes, and we know that Nabanye will learn from what he was. And that's what he meant to us. He was our loving brother. He also bequeathed to us monuments. He left beautiful home for his family, and he left them at least comfortable. We wish we could do that to our families. He also bequeathed to us monuments he created through the work that he did in the various projects that he was project managing. That despite that he's no longer with us, but we'll remember him
for the work he has done and for those who he worked with. He has contributed to the society, and we cannot forget that he ebesakha ebengumuntu wakhayo kwi-community, and ezo zinto athi wazenza zawuhleli zinathi naphakade. May his soul rest in peace, and may his humanity and the love he has for his family remain in our memory. May his peace, may he remain in peace. May his family find love and also imkhulule umbongo. We thank you all. Thank you. Enkosi Bukhaya. So good to see you after so many years. After you left Izwelich and King Williamstown. Ndiyavuma uBramzile xa ebesithi mnina wakuwe. uBramzile kucacile noba ebengutata kum because wawungubhuti umlomo ugcwale kum. Uba usenguye nangoku. So i-age kaBramzile ne-age zosisitheshi siyaziqaphela xa bethetha ngo-98 beko-BTKM, kodwa ke asikho lapho. Ndithanda laa ndawo ke ye-treatment of others bekhe wanyathela kuyo Thesh uba i-treatment of bebatrita equally abantu. Yijonge kulaa nto yoba uBramzile is probably a generation or two ahead of QS the city in terms of registration and on. So ukude apha kuthi. But uBramzile was always accommodative. Always accommodative. Ndithi xa ndintroduce kubhuti kaluntu ngale 14. Ndithi irhotman endala ke le tamane. Xa accommodate. Ahleke uBramzile. Hayi nakuthini sumosha wena kuthini. So we those thoughts come gushing back because into zithethayo sisiteshi, and his advisory demeanor will always be remembered because he's always looking for the better out of everyone. I remember nsithi kuye ndifuna urentisa ngeoffice ndiyophangelela endlini ndinespace ngasemva wathi yo ntanga ubufuna ubona chaos yemzana ndifuna uyazi abantu xa befuna utata bafuna utata uzawuyazi kahle agqiba ahleke. So those are the moments we'll cherish about uBramzile. Iyatshintsha ke ngoku ngena iteam ke ngoku ebenxiba igamboots naye. Kungena iteams ke ngoku ebezi rollish sleeves naye from this point onwards, which is the built environment sector. There are various speakers here. Esokuqala esizawuba zi-UCT friends. Izawuba sisincedisa Ncapayi. And I'm sure ngoko UCT hey kwangangenwa ngenyawo, I know. So we will hear interesting stories up and cleverness as professionals. Thank you, Sis Ncedisa. Thank you for joining us. If you are ready, you may proceed, Sis. Good evening. Ndiyavakala. Ndiyavakala. Yes, uyavakala, Sis. Molweni zihlobo nezalamane zikaMziwonke Clyde Mazwi. Igama lam ndinguNcedisa Ncapayi onguMrs Velemani. Who met Mzi almost 30 years ago. Intangamli. Ndidibana naye e-UCT ndizokwenza i-first year yena sele phaya already. In a very hostile environment for all of us, abantu abamnyama who were trying to get degrees in those days. Mzi was part of a community, year two, who were coming from Eastern Cape. Ndibala Brawise Maqethuka,
ndibale Bob Mazwana, who were ahead of us. Umntu endihleli naye ediskeni, ndenza naye assignments, ndafunda naye kuMzonke. I remember in one of classes zethu ze-QS, the first 6 months sifika, Mziwonke being having done first year ephinda i-QS nam. Mziwonke into yokuqala awayenzayo wandixelela uba ubani ngubani apha and how do you pass. I would say, and without any doubt in my mind, the reason why I'm a quantity surveyor today is because Mziwonke. Uthi i-lecturer ye-quantity surveyor, quantity surveying, egqiba iklasi yakhe ndithi Mziwonke andiyivanga yonke le nto beyithetha lo tata. Indawo yokuqala ndisuka esikolweni sasezilalini, isilungu sami is not that great. Okwesibini, nale language yale built environment I have absolutely no idea about. And Mziwonke, being a general soul and a very decent man and a very clever man, wandibamba ngesandla wathi jonga apha upaswa ngolu hlobo, wandi-introducer kubo bonke abantu ababekhona phaya. And I must say that community kept my light shining xa kunzima sidiniwe, being bruised left, right and center in that environment. Uyintangam uMzi, sidelelene. Ndikhumbula uba kuloo nto yakhe yokubiza abantu ngeseneni wayesithi ndingumntakandini okanye athi ngumntakancaphayi. Mziwonke, the last time ndimbona, it was earlier on this year. Ndithi khawundibalisele, injani inkosikazi, banjani abantwana? Aqale phantsi ke ababalise. Ibiyinto yethu ke leyo qho xa sidibene, and asizudibana qho, but ngelo xesha sidibene ngayo uzawuyiqhala phantsi into yefemeli yakhe ayithandayo. Indlela endixheleke ngayo, I can't say enough indlela endixheleke ngayo. I only had yesterday, and really I screamed in saying, what a sad story, what a way to go. Ngaloo mazwi ndithi kwizihlobo nezalamane, ndizishiya nevesi, Numbers chapter 6 verse 24 to 26. Ofunda ngolu hlobo. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Sizizihlobo zikaMzi zase-UCT, we are saying to you, family, nkosikazi kaMzi nabantwana, we are here for you. Whatever you need, we are here for you. Enkosi. These are these are some of the initial baton carriers of the QS flag, black professionals, Eastern Cape, as is Teta Apa. And it should give you a sense of Mzi, level of operation yakhe, where it was. Nangona siyenza manqaphu njengoku apha. It's a program because it gives our speakers an opportunity to practice for Saturday. Kamanda sikagili mntu apha, so uba bekho umuntu bese simgilile bezawufuneka ayazi into yoba ezinye ii-points funeka ziredyusile. Thank you for honoring the 5-minute target, colleagues. We have a slight change in our program where EU Development Initiative Nemanyano QS sizawuzishifta, and once these two individuals
are able to make a secure connection, sizawuphinda siba introduce back into the program. Hopefully, asizide sigqibe singakhange siba connect. We move on to number 6.4, Eastern Cape Black Contractors Association. Mr. Els Kenjana, usibakhulu uba seyiready azame ukuza. Inkosi. Mhlekazi. Hello. Dlame. Hello. The floor is yours, Dlame. Mandibulise program director. Ndibulise to the family Kamzi. Namhlanje siziva kunzima ukuthetha. Kunzima in the sense that we have lost a colleague, we have lost a friend, we have lost a brother. Mzi as a colleague, I've met him long ago, more than 18 years ago. Esasebenza kwa BTKM. He was still a young guy then. Sithetha sebenza together in a particular project, and what I've noticed ngelo xesha into kokuba this guy une-leadership skills. Kukho abafana phaa phantsi kwakhe eofisini that I've seen ebakhuma. Bebethi xa befika apha eofisini, xa ndifike eofisini yakhe, ndifike bekhona kukho an issue abasokolisana ngayo. He would always abanqunqada athi Luvuyo, apha seofisini, if nifuna ukulwa boqula apha phandle, uyalwa zombongo. Sithe sasebenza nombongo ngexesha elinzima. Ngeli xesha when black contractors were supposed to be subcontractors of the white companies. Ithe yatshintsha ke loo nto as time goes. Kwafomisheka o-CIDB until sabe ke siyakwazi to stand on our own. Sithe ke ngeli xesha le transition, umbongo jumped from BTKM, wazivulela yakhe ikhampani uManyano. Kulapho athe waqaqamba. Umbongo was a very polite guy. He would always say, Sibakhulu, sibone apha kuni okokuba umuntu uyakwazi usimela. It is in that light that I felt umbongo, he is, and he was, and he still be a leader. Umbongo as a friend, he would always phone and say, Sibakhulu, dear old day, ukoliphi icala. And if I'm in Cape Town, he said, come join me. If I'm in Durban, you say, come join me, or can I join you? Kubuhlungu ukulahlekelwa sisihlobo esinjengaye. One thing that I've noticed ngaye, he loved his family. Umbongo loved his kids. Umbongo has loved his life. Kho ibingapheli indibano phakathi kwam naye engakhange athethe ngabantwana bakhe. My kids are bigger than him, ababakhe. Bekuthi xa umntanam estranded apha eMonti, umbongo would hire imoto umntanam from Cape Town, I'm hiring back home. I'll miss him as a friend. I'll miss him as a
May his soul rest in peace. I thank you. Enkosi Boss Kenjana, thank you very much. Whilst siphinde sangathi we are catching up program yethu, whilst Mr. Phakade is getting ready, ndiyafuna inyathela kulaa ndawo kasisincedisa esithi wayephinda i-QS uBramzini, benditshilo ukuba kwangangenwa ngenyawo i-UCT ngelaa xesha. Andikho kuloo nto ke kodwa kwezinto ze-condonement ze-marks, kodwa ke kwangangenwa ngenyawo ngelo xesha. We are learning about uBramzini in a very interesting manner. He was he was a bird of many feathers. Xa kuthethwa nge-development initiative, sifikelela kuvuthondaba lomntu really, ubume bomntu outside of his family, the lives he has touched outside of his family, and how he has done so. Mr. Phakade, siyacela tata uba ukhe usityhilele nge-development initiative. Sendikuwe tata, enkosi. Ngosi Program Director, mandibulise kuqala to the two families. Ndibulise uMabongwe noRhadebe. Sitsho sithi nxe kubo ngesi sithonga sikhulu kangaka. Ndibulise kumama Mazwi, uMarhadebe nabantwana. Nditsho kuye ndithi sinawe Marhadebe. Sinawe uNdima naMabongwe ngokubazi nabantakwenu. Sinawe Posibari Pakambongo. Ndibulise kumfundisi naku-program director nakwizihlobo zonke zikaMbongwe. Ndithi kuzo good evening ngale njikelanga. I've been tasked to speak about Mziwonke in relation to his contribution to the EU Development Initiative. Mziwonke was a humble professional who was born out of a humble family, just like many of us. He comes from AU, which is where I also come from. People might know or remember that AU is an area that is well known for giving education the attention it deserves. And Mziwonke was not just a graduate, he was a quantity surveyor. He belongs to a list of luminaries who come from that area. People remember names like the Mkitekas, who specialized in maths and science and became some of the first graduates to graduate in maths, coming from that area. Our Fair, who were classmates to Oliver Tambo in the mid-1940s at Forte. The Makungas, who graduated, in botany and plant sciences, who also come from that area. So our claim to education as a Banbasi is justified and possibly necessary. In our village, Mziwonke is the first graduate in quantity surveying, and it belongs to a list of experts and practitioners which our small village had produced over time. Thanks to our parents, who through thick and thin saw it prudent to send many of us for tertiary education and started to acquire these critical skills. As I said, that Mziwonke was not just a graduate, he was a quantity surveyor. Mbongo has now left us with the daunting task of producing another quantity surveyor in the area. I hope the kids and the family will consider this to be a critical skills gap challenge that still needs to be filled in pursuance of what Mbongo started. Those who know always say a person is considered to be educated when through his or her education, he or she uses the skills and knowledge acquired to emancipate himself or herself from the bondages of poverty, while in the process, he or she improves the well-being of his or her family and that of the community he or she is associated with. Mziwonke was exactly that. That's what he meant to us as the people of Oyewu. That's what he meant to us as the people of Lohugwa. He was a successful professional and a family man who looked well after his family
and his community. Many people have already spoken about this, his friends, his in-laws, his family. It would appear that we're all kind of reading from the same hymn sheet. He was an ambitious yet very humble young professional who took himself, his family, and his community seriously. There's many of us who are educated, but do we have the pedigree, Mziwonke, of taking ourselves and taking our families and our communities seriously? People remember that in rural areas, especially in our area, AU, many families over the years survived through cattle and sheep farming. So Mziwonke was part of that community system where livestock was central in sending kids to to schools and tertiary institutions. And we're all part of that system where selling cattle, selling wool, became a source of income for our parents, through which we're sent to these institutions of excellence. And Mziwonke was no exception. I'm saying this purely because I want to locate Mziwonke in this context, in this Haywood Development Initiative context. Sheep shearing and selling of wool is one big economic activity which brings income year on year for wool growers. And this had started to decline in the area, and the wool growers were no longer using shearing sheds due to the doors missing, roofs, blown away, unlockable, doors with no security system. Those of us who know agriculture will tell you that once a shearing shed starts leaking and dust enters, that space, you are bound to end up with destroyed quality in your wool and therefore less money to get when you sell. So Mziwonke was kind of, just like many of us, was kind of disturbed by this kind of environment within which our parents, our brothers were farming in that area. And through various engagements, we'd already engaged around setting up a development initiative, which basically would mobilize professionals in that area, mobilize communities and the traditional leaders. Through this community trust, which we as local professionals have to establish, which is still called the Zulgama Community Investment Trust. These sharing sheds were targeted for rehabilitation through funds to be secured from the district municipality in that environment. So we had secured some kind of funding. There was interest to fund, but what was critical was for us to come with a bankable business plan on the basis which these sharing sheds were to be rehabilitated. We were talking about 26 sharing sheds from 26 villages in that environment. So this is what we're talking about in terms of the extent of the problem that we had to deal with. And I happen to be part of this initiative together with a couple of others in the room. I've seen Mr. Mhlawuli, I've seen Mr. Matobela, others might be linking, virtually, Mr. Makasi, Kedama, Clifford Mdlango, and many others coming from that area. So this was an initiative to be driven by professionals coming from the area, and Mziwonke was part of that thinking. As we are approaching this mammoth task and this challenge which we wanted to resolve, how to improve the farming systems of our own parents and our own communities, we were to look at mechanisms to develop these sharing sheds. And these sharing sheds were basically established, during the homeland era, and they were built in a manner that would be difficult to restore in our modern days. So we're faced with two major questions to answer. Can these sharing sheds be rehabilitated and be restored in their current form? And if not, can we afford to demolish this important community heritage? So that was a major question, because this is our community heritage and our family and our parents' heritage. If these sharing sheds were to be rehabilitated and restored, what would be the scope of work for each, and how much would each shed cost to rehabilitate and restore? I saw Mr. Ngonyama talking here would know more about this kind of stuff, that when you've got to start any kind of development, you've got to be sure of your costing, you've got to be sure of your bill of quantities and so on. And we needed to answer these questions. To answer these questions, the program needed an expert who could assess these 26 sharing sheds, do scoping and costing in order for those to be, integrated into the business plan.
Mziwonke Umbongwe never hesitated. He immediately said, I will do it. We thought that because he's a professional and a consultant, and possibly this is what he needed to be paid for. And to our surprise, he traveled the length and breadth of EU, covering 26 villages, measuring these sharing sheds, quantifying what was needed, assessing their structural fitness, and he came back with a recommendation that indeed these are doable and these could be rehabilitated and restored. It is now 14 years since these sharing sheds were rehabilitated. They're still functional. They're being used by communities in that environment. And Mbongwe said, I don't need a cent. This is my contribution to this community. Now, we ask ourselves, how many of us in these days can afford to do so? Mbongwe did it, and he did it with so much, caring and high levels of professionalism. We salute Mbongwe for his patriotism. We salute him for being such a caring professional. We salute him for his humbleness. As we speak today, those sharing sheds have become a center of unity for our communities. They have become a source of income for many. They have become a key driver of the local economy in that environment. And Mziwonke is a critical role player in that space. Engosi waphakathi uxolo tata. I understand you might have missed the initial brief. We had allowed his speakers about 5 minutes and then Dibene 2 minutes and Banika yona. But I fully understand you were not there at the time. Engosi man. Thank you. Colleagues, ndicela uba kule ndawo. I know I had said intoba I will be reading comments on the sidebar now and again, but ngenxa yexesha ndiyabona ixesha asizulenza la 6:45 besiziplanile yena. Ndicela nindivumele into yokuba we just read them on the sidebar. They are there for display. It was just a good gesture to actually just be able to read some of them. Thank you very much. Miss Mabhinya seyekhona Evie. Okay, thank you. Miss P, over to you, sisi. Kamandi uyi-quantity surveyor. Uyayazi into yokuba izawuthini imeko ke xa kufuneka kusikiwe. Enkosi. Thank you. Thank you, Program Director. Evening to the Mazwis, the Mkhubatas, and everyone streaming in live. The greatest injustice is trying to sum up a life well lived into 5 minutes. Manyano Consulting was always abuzz with people from the construction industry, ranging from government officials, contractors, and everything in between. He had an open door policy, and everyone who walked through those doors drank from his well of knowledge and wisdom. Mr. Mazwi was a visionary. The funniest thing is that he was not much of a communicator, but his vision was so clear that even in his absence, everyone knew what to do. When he gave you a task, he expected solutions and not problems. Often when we walked into his office with a problem, he'd ask, and for the longest time, I was so irritated thinking, until one day I asked him, why do you ask that? And he told me, and Nani, you are here to teach me. He didn't mind leading us from behind. He was committed and passionate about the field that he pushed everyone for professional registration. He'd bent on Abanina often and he'd often give us free rein on our projects. And when we wanted him to sign off the official documents, he'd ask, oh boy, was he competitive. No job was too small. When the industry took a knock and jobs dried up,
You'd often hear professionals zibuza wenzani wena Mzi athi ungavumi emabhinyani sobaxelela deske ndithi ndinemsebenzi we-50 million ngapha eRhawutini xa sayenza ntoni. He strived for client satisfaction. A client would have unrealistic deadlines. Xa sikhalaza bovumelana athi iyacenga i-client mabhinya. Kodwa in all that, he produced the highest quality work because Manyano's reputation preceded itself. He was more than just an employer. He was a father. This was testament in the way he reprimanded us. We'd all do the same thing. And when you ask him, ati, ningabantwana bami kaloku mabhini, ndiyanazi nonke how to deal with you. Ebezithanda neendaba zethu kumlungu. Xa sihleli at the back of the office and we'd be chittering around, amongst each other. Asuke ofisini yakhe. Afike athi, aniyena nto kwenza? And then he'd ask, nihleka ntoni? This is how we knew that he wanted to be part of indaba zethu. We have lost a great man. Nene uwile umuntu omkhulu. Kodwa, his legacy will live on because he has left us with every resource and every tool that you could possibly think of. Lala mbongo. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ms. P. Those of you who can read the side notes, Ms. P has just said what Greg April had said earlier. He would render his service with a smile. Noba kuyenyuka. Thank you. Thank you, Ms. P. Lanqoma inqatha ngoku xa sizawuthetha ngezidanga zikaBramzi in the field. Sizawubiza uButhembi Mathunda umkhulwa wethu in the field to speak on behalf of SACQSP, which is the South African Council for the Quantity Surveying Profession. Also augmenta SACPCMP, which is the South African Council for the Project and Construction Management Professions. Ndiyavuya ke into yoba indimo kule ndawo khona ukuze ndizoyicacisa le nto uButhembi. I-advocates noogqirha zinayo le nto yocinga fana uba zibothe kratya apha kuthi nabo thina ubethu ubugqirha. uBramzi, had you not had a license, you would not be talking under this caption ye-SACQSP. Yaqonda. So ndiyafuna kuyicacisa nabani na umuntu osuswayo emngcwabeni uthi uzawuhlala uDr. Bani. You must defend your title. Uthi no, I'm a professional by my right, a PRQS or a PR project manager. Thank you, Buthembi. Take the stand. Thank you. Enkosi kakhulu siya. Amabongo kundluzweni zonke oRhadebe apho umzi asithathele khona inkosikazi. Kubuhlungu uthi kuni lalani ngenxeba. Kunje kuzo zonke indawo. Kubuhlungu ukushiywa ngumuntu at such a young age. I think abantu age group yam, it's even more difficult to come and bury those who are supposed to be burying us. Ninyamezele kodwa. Ndicelwe ukuba ndithethe kwiindawo ezimbini ze Association of Quantity Surveyors, Council of Quantity Surveyors kunye ne-project managers. But I thought I might just leap a little bit kwesinye ispace. Umbongwe ndimazi ukusukela ngo-1990. Ndidibana naye efika UCT nentwana isiwa phaa kum elalini bezokwenza i-quantity surveying. I had the privilege yokuba ke ndibatutorishe in quantity surveying in their first year. Ndabe ndiphuma ngelaa xesha eKapa. He's been a wonderful human being, never changed. Namhlanje budibene nombongwe yile nto awuzufika ngomso enye into. It's been a privilege to umazi. Okwesibini umbongo ndimazi kakhulu apha kwi-practice because umka kwakhe eKapa ngo-1995 uke utshona phaa kwa Clarence de Wet at the time, which is now known as Clarence Bobby, or CBI. Usijone ke thina ngo-1998 wahlala nathi umbongo until 2006, running i-office yakwa-Bidcam eMthatha. A wonderful, dependable human being, exactly what you saw later in his life
exactly the same person ndadibana naye ngo-1990, never changed. Same smile, same laugh, same openness yokuthanda abantu. It is a gift which I think is necessary for success in the business. To do the work with the love and openness, it gets a lot of people very, very far. No arrogance, no arrogance. Uthe xa undicela ke sihlalo make ndikhangele abantu ndiye ndazifowunela zonke ezi councils ndathetha no-president babo nee-administrators zazo, and I'd like to just read, because Mzi was also a long-standing member of the Association of South African Quantity Surveyors, and I'd like to just read a letter ethunyelwe nguLarry Feinberg, who's an executive director of the association. Ileta indiza kuyideliverisha emzini kaMzi because ifike this afternoon, but I thought I must just read it for the benefit of everyone. My first wish is to express to you my sincere condolences on the passing of Mr. Mziwonke Clyde Mazwi. Over the years, it has become clear and apparent to me just how passionate Mr. Mazwi was about life and the profession. He left an indelible mark in both the personal and professional lives of so many of our association's members. Our profession remembers him as a man of great insight, intelligence, and professional acumen. It has become important for me to share with you and inform you of the sincere condolences so many of our members have expressed to me personally at the SAQS. They describe an individual who held an upright light for our profession, a man of integrity and professional passion. The words commonly used by so many to describe a legacy that has been left in the wake of an excellent businessman and a visionary, the same words that the previous speaker spoke about. There is no adequate words of consolation that I can find and offer to you and your family. But through this letter, I respectfully wish to express on behalf of SAQS board and executive our sincerest sympathy and wishes of comfort. With sincere condolences from Larry Feinberg, who's the executive director of the Association of South African Quantity Surveyors. Umbongo has been a member of that since his student days. I hope you guys find comfort in the words of people that have worked with Mzi beyond East London. I also had an engagement, not Dean Lechmere, who's the president of the Council of Quantity Surveyors, and without hesitation, he asked me to pass to the family the sincerest condolences from the family of quantity surveyors across the country, all those registered quantity surveyors and those on the path of being registered, of the loss that is felt, especially at this time in our country when we need every hand and every help we can muster to be able to help develop our country. The loss of such an esteemed quantity surveyor is without measure, and may you as a family find comfort in the knowledge that he lived his life to the full, and he has shown love to so many, and that love is hopefully will give you comfort as a family. I also just wanted to just share that my partners across the country, our brochure, which was developed in 1998, still carries the photograph Kamzi as a partner at PTKM. We really I had a very serious privilege to work with him. Dependable human being, an excellent QS, but also importantly, a guy who's never changed, a guy who was humble, was loved. And I know in Koskazi yakhe, I know the little girl Asipe, a very energetic individual at a young age, who Mzi would always be running after. And I'm proud to hear indlela athetha ngayo umntana kaMzi.
May you guys find a peace, a closure. It is very difficult to lose an individual. Maybe what I can say to you, Mahadebe, is that it will be a lie to say to you, you will, it will take a year or two to get over such a big loss. It will be a lie to say that to his family, to his children. But every day that you live, every day that you remember him, it will get easier, but you'll never forget him. May you continue to laugh. May you continue to cherish his memories, and know that one day you'll be able to look and think about him fondly. And uThixo, may he bind you. May he. I'd just like to share a scripture with you, Psalm 147. He heals the brokenhearted and binds up our wounds. Only he, uThixo, can help you and really bind your wounds as you deal with this tragic loss. Siyabulela, sawunibona ngomgqibelo ekhaya. Enkosi. Enkosi bhuti Mcwerha, enkosi bhuti Thembi. Bese ndibukrweca apha ndathi ke hey madoda noko ityhu esendala le izawukwazi uyibona le over measurement ubiza ithini. Thank you. Thanks bhuti Thembi. Yabona ngoku uzawuva ngodakade bakuphekile. Siyamchaza ngokubramzile. Siyamchaza ngokwe-affiliations zakhe in the field. Sabtako, get ready please, Bra Charles. Sabtako, South African Black Technical and Allied Careers Organization. Ndicela ulunge Bra Charles, andiyithandi ke le nto yale program. Iyabambisa i-nepotism, guys. I-nepotism iyabambisa. Enduku kubekho noMrs Phoswa, ngoba ke kuthiwa kutheni bakhona o-advocate apha, u-advocate Sishuba. NPA is around, is a phone call away, and ithandi nepotism, Bra Charles. Kodwa ke qhuba. Okay. Enkosi party program. Ndizibuyisele kwifemeli yakwaMazwi nakwifemeli yakwaMkhubata. Nditsho ndithi Tutwini akuhlanga lungihliwe. I will be talking on behalf of Sabtako. Sabtako, the organization, professionals abantu abamnyama zonke, professionals, you're talking architects, quantity surveyors, engineers, indibaniselwano professionals. So Mzi, you know, he has been a member of Sabtako, and the Sabtako is in existence because we want to transform the built environment profession. I remember 2 weeks ago we had our AGM, and where we were electing a new EXCO, Provincial Executive Committee. Mzi attended the AGM. It was on Zoom. He attended that, and he's been very active. Though, of course, everyone knows Mzi as Umdo Quiet, but Mzi, you will never hear him ethetha phezulu uyakusoloko ethethela ezantsi ngalo lonke ixesha. Kodwa he was very active, and he will always ask questions. What about this? What about that? So he always have questions, and he always wanted to see the profession progress, address or in the transformation. I've had a really personal engagement with Mzi, you know, having studied at UCT naye Mzi, though we did not really have too much encounters at UCT, though we were in the same building,
thina sikwenye ikona bekwenye ikona bona ngenxa yeemeko zokufunda, but we never really had too much in color. But we experience endinayo ngomzi, it was after UCT where now he started working for, he was working for PTAM under Tembi, and then of course my sister was also there, so you can see now that that's where the relationship started. And I remember one time Mzi nenkosikazi yakhe nenkosikazi yam, we decided to club to come together to go to a holiday in eKapa, where xa singakhange siplane properly, Mzi would phone, Yenduku, ithini into bafazi bafuna ukukhutshwa, ndibe masihambe eKapa khona eKapa ayihlala ivulekile, singene ezimotweni sinomzi sihambe sitshone eKapa sifike phaa. Wengekayi ivule ke practice yakhe phaa, so nasengiyivulile yam. And in that holiday, he decided no, he's going to open the practice. But I think Mzi is the kind of person, or njengoba ebekwa apha ulunga kwakhe, whom he has played a big role in my family. I have 2 daughters as in quantity surveying, and bezithi zawugqiba zifonele Mzi, u-Aqua ugqibile ufuna ukwenza i-service training, athi yiza naye Nduku, gibisele kumzi amthathe amtrain. My other daughter uSisonke naye same story. Mzi, I've got a daughter efuna ukwenza i-quantity survey, yiza naye Nduku, bafaka kumzi wamatrainer Mzi. And Mzi has gone as far as attending ekhaya, where we had the same tragic passings. I remember at one time where we lost our brother in a similar fashion, where we had enjoyed our brother today, the following day he was no more. So it was similar to the way he passed, but Mzi was part of the family. So Mzi has been a very close friend of mine and of a family, and I would like to say to uMazwi, unkosikazi yakhe, nabantwana bakhe, ndifuna ubashiya namazwi athi, Isaiah chapter 32 verse 2, Lord, be gracious to us. We long for you, be our strength every morning, our salvation in time of distress. So ngifuna ukuyishiya nanomazwi ifamily yakhe, Mzi uwenzile wakhe umsebenzi, masimkhulule. Inkosi. Thank you very much. Thanks, Brother Charles. Inkosi kakhulu. Sikhawulezile siye client representative Mr. Phumlani Ndleleni Dlamini, awusondele efondini. Intambo zibe kuwe. Inkosi. Enkosi Dlamini. Mandithabathe lithuba lokubulisa kuni abaququzeleli balomsitho kaMazwi. Ndibulise Mzi wemvu emnyama, ndibulise koRhatebe. Ndibulise ngokukhethekileyo umaka Asi nabantwana uAsi noNcinci noma-boys noma-girls. Sithi tutuni Mzi wakwaMazwi ngeli lufu lehlileyo kuni. Okwam kuncinci kakhulu sekuthethiwe ngabangaphambili kum. It's just to say a few things that might all of us recall that
prior to 90, there were very few, if any, Black professionals, either in the director position or members of companies. But after the election in 1994, there were a lot of transformation companies wherein most Black professionals became members and directors of former white companies. And that trend proceeded until early 2000, where in 2003, an act for BEE was passed. And then some of us as clients took a conscious decision to ensure that many of the Black professionals are supported and given work. And many during that time indeed were able to benefit. It was not an easy decision because some of them were in companies that we know them very well, but because some of us were also coming from a political minded thinking, we felt it was important that a lot of Blacks must benefit. And indeed, Mzi was one of them. There's a saying from one professor, Robert Mangaliso Sobukwe. It is meet that we speak the truth before we die. And if we're persecuted for our own ideas, we should know it's darkest before dawn. Some of us were proud today that many of the Black professionals, because of initiatives that we took, are an example of what our society ought to be. Mzi has an outstanding professionalism that some of us we have seen. He would comply, his company would comply in terms of submissions to all the required documentation that most of the clients, of course, as clients need. And every documentation has always been right first time. And it is also true to say that even if his company has submitted a tender document or a bills of quantities, when one look in the document and have some questions, when you call Mzi, you will get an answer. So it means he was one type of professional who does due diligence on any documentation that comes out of his office to the client. Mziwonke Mazwi is a very respectful person. You would even think he is of your age, yet he is not younger. He didn't use his experience and knowledge to undermine clients. Even if how young you are, whatever you say, he would listen to you and he would give you a constructive advice and of course a constructive engagement. Ethically, he's one of the best. And some of us who have referred people who need training
or any other assistance in relation to registration, we will refer to the likes of Mziwonke, because we knew that that individual will get assistance. We have lost a family man. We have lost a friend. We have lost a community builder. We have lost a professional of note. To the family, friends, and colleagues of the built environment, I'm certain with a smile in his face, this son of the soil is saying he's leaving the profession on capable hands. He has passed the baton to us, and therefore it's incumbent upon us and the younger generation to ensure that what we have learned from Mziwonke Mazwi, we take it up and proceed and ensure that the flag of Black professionals is raised higher and higher and higher. God bless. Thank you. Thank you very much, Dlamini. Jabulela Fundeni. Ngelishwa lethamsanqa Dlamini. Uzaba ngumvolofu. Itshomi kadyakalashe, usulelwe ngamafutha enyama ongayityanga ndanga. Ndingaxhelwa, ndingahlizwa ndiphile uba ndinoyiyeka le opportunity. Yile nto ke ndiqombe yawuze indityise ndigalelelwe iyeza letanki kuse ndifile. Thethe kamandi Dlamini, ngaske nibuyele kulaa pride nalaa initiative ii-clients zazinayo. I-system ingasiyekeleli ngolu hlobo isiyekelele ngayo. I-system ingasiyekeleli siyokoyela ngee-non-payments. I-system ibe nalaa continued professionalism whereby if i-document ifakiwe, we spend time on documents, then kuthiwe it's been thrown out, retender. Had the system been for us, you wouldn't have directors as good levels of Ramsey, zigijimisana nama-site. You wouldn't have directors ezifana noLuntu Mambana, zigijimisana nama-site at wee hours of the morning, so that they can be able to split themselves for family and for a profession. And it's your work, Dlamini, but I'm saying broader perspective. I-clients siyazicela man, zibuyele kulaa professionalism zazinayo and treat us as professionals. Treat us as professionals, and you will see. If you get disappointed, then we deal with that. But we are here to serve. Siyacela ke sinikwe that much respect as implementing agents and clients now. So benifuna nje ukugqithisa lo myalezo. Andinawukwazi xa indima uJohn vula igate, andinawukwazi uyiyeka igqithe leyo, ndiyabulela. Sizawuya ke ngoku kwi-sermon. Umvangeli uNcaba abe seye-ready, then after him ibe i-vote of thanks, but we'll make that announcement afterwards. So apologies again, colleagues, ngexesha liyasishiya, but this is our Mzi. This is our Bramzi. We are trying to do something befitting for him. Thank you very much. Mantabate. Makhe silungise nje into zamaza umoya engathi awuvakali.
Mandithabathe eli thuba lokugqithisa amazwi ovelwano njengoba sendibulisile ndithi kweli sapho loRhadebe noMabongwe kuhlanga lungehlanga. Ewe, umzi akasekho kodwa ke uThixo ukhona. Okwesibini, mandithethe inyaniso ethi iimeko ziyahlukana. Ezinye iimeko kuye kube nzima nevesi yokuba ungayisebenzisa kwiimeko ezinje. Nam ndithe ndawuva le meko ndaxakwa okubana ndingathini xa ndithetha. Kodwa wathi uba uThixo usoloko enento ekufuneka siyithethile. Ndakhumbula ke le ncwadi yamaHebhere isahluko sesithandathu, amazwi akulaa vesi ye-18, Hebrews chapter 6 verse 19. Afundeka ngolu hlobo, ithemba ke esinalo ngokwe-ankile yomphefumlo linqabile, likwaqinile, lingena liye ngaphaya kwesikhuselo. Lilizwi lenkoselo. Osimayisikele ufundo oluzilayo ngoku naphakade. Amen. Ngenxa yexesha ke bethunana, ndicela ukuthi gqabagqaba kulaa mazwi athethwa ngulo mbhali, umbhali ekuthiwa ngumbhali ongaziwayo. Unezinto endicela uba siziqaphele kule ndawo esifunda kuyo. Into yokuqala endicela uba siyiqaphele, lo mbhali uzisa kuthi ithemba, alifanisa ne-ankile athi liyi-ankile yomphefumlo. Ngamanye amagama ayo-ankile le mhlawumbi siyaziyo, kodwa liyi-ankile nomahluko. Into yokuqala endicela uba siyiqaphele yi-nature yeli themba alizisa kuthi lo mbhali. Uthi lo mbhali liqinile. Ngamanye amagama lo mbhali uthi alinakuphuka. It cannot break. Ngoba lingumsebenzi kaThixo. It is a special work of God asilungiselele lona. So into eyenziwe nguThixo ayonto nje enokuphuka. Iyinto yokwenyani, ayilofokofoko ngokwentetho yanamhlanje okanye ayofeyiki yento. Kodwa eli themba esilinikwa ngulo mbhali lithemba elingenakuphuka. Ithemba esimele okokuba sibambelele kulo ngalo lonke ixesha. Ngoba lithemba elivela kuThixo, ayilothemba leli lizwe. Into yesibini, lo mbhali uthi family linqabile, steadfast. Lithemba elinqabileyo, yinto engagungqiyo onothi uba ukubambelele kuyo nawe ungagungqi, ngoba yinto emi wona phakade. So lithemba elinjalo asisisela lona lo mbhali. Into yesibini esinoyifunda apha kulo mbhali yinto yokokubana indlela elithemba elisebenza ngayo. Ngoba kukho umahluko phakathi kwe-anchor okanye kwe-ankile zalo lapha emhlabeni eziyimaterial ne-ankile espiritual, ne-ankile yakwamoya. Kukho umahluko. Uthi lo mbhali ebekhe ndafunda kuyo, we are anchored upwards to the heaven, not downwards. So elethu ithemba alimiliselwanga ezantsi emhlabeni ngokwenqanawa zelizwe, kodwa elethu ithemba feme lasekhaya elangasentla ezulwini. Lithemba
elingamiliselwa elinga-ankilwanga apha, ekungekho mntu othi uba sinalo eli themba alincothule nje, ngoba lithemba elisitheleyo elingaphaya kwamazulu. Othi noba siyahamba hamenda sekhaya libe lisibambile eli themba, ngoba ali-ankilwanga ezantsi emhlabeni kodwa li-ankilwe ngasentla. Okwesibini, we are anchored not to stand still but to move ahead, ukuze sihambe. Asi-ankilwanga eli themba, lisi-ankilanga ngolu hlobo lenqanawe oba mayibopheleleke. Kukho i-freedom kweli lethu ithemba lokuba simuve, sibheke phambili, singami ndawonye. Sithi noba inkqwithelo zeli lizwe zisifumene, kodwa singemi ndawonye, sibheke phambili, ngoba eli lethu ithemba lisinika umhlaba wobheka phambili. Njengalaa nto ithethwa ngulaa mbhali athi, nina nisindileyo ekreleni, yimani ningemi, hambani ningemi, kuthi qatha kuni iJerusalem, ngoba liyi-ankile esinika ukuba simuve ebomini. Beme lasekhaya, ewe sibuhlungu sonke kungabikho kwale ndoda, kodwa uthi lo mbhali masingami ndawonye, ngoba sinethemba eli-ankileyo umphefumlo. Uthi noba umphefumlo wethu uyazula kwezi meko zobubomi, kodwa uyazi indawo obheka kuyo. Iship, inqanawe, sifana nenqanawe ehamba ngolwandle, ethi ibhudlwe zizitoms zeli lizwe, ethi ibhudlwe yimimoya yeli lizwe, esindwayo ngumthwalo. Kodwa apho sibhekwa khona ihabha yethu lizulu. Abantu abathemba uThixo bathi behamba nje indlela, ibinqanawe yona kubekho indawo ekhokhelela kuyo ikhampasi ebaziyo babheka kuyo. Yile nto umva lo mculo esithi, athi uThixo lilanga lethu, uyakhanya phezu kwethu, umphefumlo awunakulahleka, ungabona apho uhambela khona, ngoba abantu aba-ankilwe lizulu abalahleki ngokomphefumlo. WanguThixo anganigcina, ngoba linye ithemba lethu esinalo elabonwa ngamazulu, lelathi lawuziswa kwindoda enkulu enguSimoni. Yalijonga le ndoda yathi, yabona lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabanintsi kwaSirayeli, noba bengumqondiso ochasiweyo. Lithemba elingaphelelwayo, lithemba elimiyo kunaphakade. Abathi abantu bawucinga ngalaa weekend yaseJerusalem, bacinga uba liphelele emnqamlezweni. Abava bencokola kule ndlela ibheke eMawusi, besithi besiba nguwe ozasikhulula kule besithemba uba nguwe ozasikhulula ngentlawulelo, kodwa nanku efele emnqamlezweni. Uthi lo mbhali babengazi uba ithemba likhona, ngoba uthi kule ndlela babeyihamba uyesu ngokwakhe wabajoyina wahamba nabo. Ngoba ithemba alipheli, ithemba lezulu, ithemba lezulu alimke, lile simele ubambelela kulo. Femele sekhaya, xa ndigqibezela, ukhona uThixo, ukhona uyesu olithemba lethu. Thixo makanigcine, Thixo makanisikelele, Thixo makamane enivisele ithemba qho, ngoba yiyo into esigcinayo ebomini. Sigcinwa zezi vesi zimane zisithi akukabonakali into soba yiyo, kodwa xa ethe wabonakala sofana naye, ngoba kukho ithemba elingumangaliso elimane lisinika, lisikhuthaze endleleni ukuze singemi. NgoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Amen, amen. Enkosi imfundisi, enkosi kakhulu ngokuqinisa usapho ngamazwi amnandi ngolu hlobo. Family yasekhaya, ndiyathemba ukuba noko amehlo sekubona ukuza kokusa xa kuleli thuba ngalo msebenzi kaBramzi. Siza kwi-vote of thanks. Mr. M Makhuphula, uBramqo. Bramqo uzawuseske ke if zikhona ii-announcements sicela useske usenzela zona before siye kufefe. I think mna emva kofefe ke Bramqo andizuphinda ndivele mandiyibulele le tender bendiyinikiwe kwezi tender zinqabileyo. Ndibulela ukuba ingeyo ye-PPE sendibulela nje ukuba ingeyo ye-PPE Bramqo. Nawe ke Bramqo ungazenzi kwaye ngam, sowusiqhelise uba sithi Bramqo kuwe.
ungathi kwethu andilelisa ungathi Branko phakathi kwabantu abangaka utheni ungathatha umakhuphula so usiqhelisile ke nawe into yoba noko uyayithoba i-ML sigalele so ndiyabulela ke Branko, thank you very much. Sisiteshi no Dlamini, I hope le program noko we ran a little bit over time. Ndiyathemba uba this is not a reflection on my principal agency abilities. Le cluster noko ibinyekenyeke le cluster ibine challenges, so I hope you'll understand. Thank you for the patience yabantu bonke and the patience yezithethi zethu and no adherisha to the program. Andizophinda ndivele bantu basekhaya after this. Izaba nguBramko with a vote of thanks and announcements. Ibe ngumfundisi ne-benediction. Mr. AV right afterwards, you can close your stage. Thank you very much. Over to you, Bramko. Enkosi ndiyabulela Siya. Namba ndizibulisele ke apha kwifamily zombini. Ndibulise as well iitshomi zikaMzi ezikwi-built environment nezingekho kwi-built environment. Ndingalibali kodwa nobulisa ii-formations zonke. Ndibonile apha Eastern Cape Black Contractors Association, ndibonile nee-councils, ndibonile uButisindile, ndibonile uThembi, baninji bonke siyababulisa in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ndizakhawulezisa ke umsebenzi wam ulula kuthi nje enkosi. Kodwa xa ndisithi enkosi ndifuna uchaza njengexeshana elincinci ndidibana noMzi epha kwa-BTKM. Ngexesha kwa-BTKM xa bakufika ixesha uba makahambe neveni ebomvu, ndiyabona wazimela uba wemkanaye laa veni. Ndake ndabuza uba kuThembi uba yemfondini uMzi bumnikele le veni, wathi uThembi hayi mfondini ndinjalo iveni yakhe. Waba uMzi emkile. Siyabulela kakhulu ke Thembi ngalo support. Ndivile uthethile apha uyinike uMzi nabanye. It's interesting, bendicinga uzawuba khona othi ke thetha athi uMzi noThemsi Thembeka baqhela uthi ke bebizana umntakasibali. Nabanye ke bethuna abaphume kwezaa zandla zoButisindile, nabanye abaphume nakule young generation, abaninji abaphume napha kooThembi, and sisafuna kule generation yoMzi uba kuphume abaninji abazi-professionals. Ndibulela kakhulu ke abazali abangasekhoyo bethu, abazali bakaMzi abasaleli lo mntana. Siyabona uba okokuba uMzi wayengazange azalwe ngesingakhange sabe siyi-South Africa sibhenefithe ngehlobo sibhenefithe ngalo. Uyabonakala nyhani yena uba uphuma from a very rich family in terms of family values. Uthe umnye umfo ke pha bethethayo wathi kum bona pha kokwabo ombongo oomazwi bazalwa kunye noShuba. uShuba likroti ndiyabona ootopsaba xa bazama uzenza amakhaliba. So siyababulela kakhulu because oko bebambene oosisinandi ootops bonke uMzi khanganiphoxe. Nathi siyabulela because kubonakala ubusuke emzini orayithi. Andifuna ulibala ke ubulela kakhulu nalapha ebukhweni umama Zala, because bathe basomka abazali yanguye ngokumama. Ndlela le athe wamkhulisa ngayo uMzi uMadlomo umtshana wakwazithonga ezithathu. Siyabulela kakhulu kodwa ke asuzulibala ubulela umphilisi wendabuko uThando. Kumandi ke lo mfo, ndiyaqonda uyasoka enikhusela, thetha kamandi. Abantwana bakaMzi nithethe kakuhle Siya, iranishe kakuhle iprogram nezithethi zonke. Kuyabonakala uba nyhani nizabamela nothi ngoku ubheka phambili. Inkosikazi kaMzi ubhuti zam udla ngotsho nasesixhosa bathi bayabaleka, but nabangabi naxhala ndiyivile ifemeli isitsho. Ndibavile bethetha kakuhle. uMzi ke bebabiza kamandi ke, ebabiza ngooMazet, ebabiza ngooZoe,
into endandingayazi Nceba lo Nceba ndibe nawulila izolo ungalahli ithemba ndoda because umzi ebesithi xa kubiza athi ungu-uncle. Siyazibulela zonke ke izithethi ezithethe kamnandi apha sikuvile sibakhulu ndakubona uba ukhathazekile kodwa ndithi ungalahli ithemba ndoda. Ndikuvile nawe Thembi ndakubona uba heyi akumnandanga. Simvile ubhuti Sindile simvile kakhulu uMr Phakade futhi ndabona uba laa nto ayithethayo ihle. Can you imagine umntu besenza i-assessment ze-sharing sheds eziyi-26 angabhatalwa esithi hayi ndenza into yasekhaya? Sibavile abatshana kodwa abantu bangosibari namhlanje bethetha kamnandi. Sibavile uBrantsi Nsindiso nabonke siyababulela. Kodwa ndifuna nje kokugqibela ubulela ezi khampani bendibona ubusoloko ehamba nazo. Ndizawubala la mfana kuthiwa nguThabo uLibase, oLungile Dingane, oLona Kgeru, oMahomba Rich noNxuba, Simnikiwe Jesus Xawuka, noNtsindiso noMarius kuhem noGatyeni no-BTKM ebenee-documents zabo esithi hayi ndisebenza nabo. So kofuneka nicinge ke wena Siya njengesabtakho into yoba kuzawuthini na ke ngoku kulaa ofisi kaMzi. Funeka nicinge uba izawuhamba ithini na. Ndiyababulela ndimvile uPhumlani apho uthethe kamandi emele i-implementing agents. Ndifuna nje uemphasize wena Dlamini njengoba sithethe siyayazi uba ii-professionals owishwa ii-millions ii-implementing agents. Secacisile kuSiya funeka nibe nangathi niyazikhangela mpela ngoku ezi mali owishwa ii-professionals. Ubhuti Sindile angakhala ndiyayazi oqiqile bayasebenza phashem bayazamazama kodwa funeka babe ngathi bakhangela kakhulu kuzo zonke ii-spheres of government zonke bakhangela uba imali kaMzi iphi, imali kabantwana kaMzi iphi nabanye nibabhatale. Ndifuna ukugqibezela ke ngokuthi ngomso ifemeli uba ndiyalivunyela elo thuba iyahamba ibheka ngapha ewu njengoba siyazi uba kwenziwa ngolo hlobo kwimizi yonke. Kuyasetyenzwa nge-28 iprogram icacise kakuhle kuqala ngo-9 o'clock and zonke izihlobo zakhe ke ezikwaziyo ukuya ziyacelwa uba zivele ziyombhabhayisa Mzi okokugqibela. Enkosi. Masamkeleni ufefe lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lakho Thixo, ubudlelwane momoya oyingcwele mabuhlale nathi sonke kude kubuye uKristu inkosi yethu. Amen.